আই ডোন্ট নো। সো কি মনে হচ্ছে এখন যে তারা যে ব্যাটিং চুজ করলো এটা কতটুকু ডিসিশনটা রাইট হয়েছে? দেখেন ওরা ওরা হচ্ছে ওদের কাছে ওরা চাচ্ছে না ওরা চেজ করতে, বিকজ লাস্ট সিরিজ ওরা খুব ভালোভাবে ফলো করছে যে আমরা যে স্কোরটাই করেছি আমরা সেটা করতে দেইনি অস্ট্রেলিয়াকে। তো ওরা ডেফিনেটলি ওরা ওই চান্সটা নিবে না, ওরা চাইবে যে আগে ব্যাটিং করে যা স্কোর করে ওইটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করবে। তো ওদের দিক থেকে যদি দেখেন আমি মনে করি যে ঠিক রাইট ডিসিশন। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে একেবারে অপরিচিত একটা ট্র্যাক, আমরা যদিও বলি যে এরকম সিমিলার ট্র্যাক তারা বানানোর ট্রাই করছে, বাট আমরা কিন্তু মিরপুরের উইকেট এখনো নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না। তো সেজন্য একটা এরকম একটা মানে উইকেটে আসলে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়াটা আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য মানে একটা সাপে বড় হতে পারে, ওদের জন্য বুমেরাং হয়েও হতে পারে। আমার কাছে আমি যেটা ফিল করছি যে বাংলাদেশের জন্য ভালো হয়েছে, ওরা আগে ব্যাটিং নিয়েছে, ওরা টসে জিতেছে, ওরা ব্যাটিং নিয়েছে। হয়তো আমাদেরও ব্যাটিং নিতে পারতো, আমি জানি না ঠিক, বাট তারপরেও ব্যাটিং নিলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। ওরা যে নিয়েছে, ওরা টসে জিতেছে, ওদের কাছে চলে গেছে ডিসিশনটা, তো দে উইল টেক দেয়ার ডিসিশন। আমার কাছে মনে হয় ওরা ব্যাটিং পাওয়াতে আমাদেরটা ভালো হয়েছে, এটা আমাদের আরো সুবিধা হবে। বিকজ ওই যে আপনি যেটা বললেন যে বৃষ্টি কিন্তু বেশ হয়েছে মাঝে, তো বৃষ্টি হলে এবং ওরকম সানি ওয়েদার ছিল না, তো সানি ওয়েদার না থাকলে কিন্তু আসলে ময়েশ্চার থেকেই যায় কিছু না কিছু। তো সেটা যদিও টি-20 উইকেট আসলে খুব বেশি একটা চেঞ্জ হয় না এক ম্যাচের মধ্যে, যে ওরা যেরকম করবে আলটিমেটলি আমাদেরও দেখা যাবে ঘুরে ফিরে ওই একই ধরনের উইকেটে খেলতে হবে, তো যে কোনো একটা সময় তো কোথাও। এই জন্যই ওরা আমার মনে হয় ওই ডিসিশনটা নিয়েছে যে যেন ওরা চেজ করতে যাবে না করে। রাইট, হোয়াটএভার। আমরা তো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের 11টা আমি জানতে পারিনি, তারপরও যেহেতু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বললেন দুজন পেসার, দুজন স্পিনার এবং 3জন অলরাউন্ডার, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট 11। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমার কাছেও মনে হয় যে আসলে বাংলাদেশ টিম যে টাইপের হওয়া দরকার এখন, এই যে রিয়াদ যেটা বললো যে 3-4 জন অলরাউন্ডার আছে, তারপর আপনার দুইটা জেনুইন স্পিনার রয়েছে, তো আমার কাছে মনে হয় যে এটাই আসলে বেস্টটা বাংলাদেশের বেস্ট কম্বিনেশন আমাদের দেশে খেলার জন্য স্পেশালি। ওয়েল, বেস্ট কম্বিনেশন অবশ্যই আমরা দেখবো আজকে কেমন খেলে। আর অপর স্টুডিওতে রয়েছেন আমাদের স্পোর্টস জার্নালিস্ট এবং অ্যানালিস্ট ফাহিম, তার কাছ থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই। ফাহিম, হ্যালো, হাউ আর ইউ? অ্যান্ড রাইট নাও বাংলাদেশের খেলার সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্যতা নিয়ে আমরা কথা বলছি যে বেস্ট 11 কিনা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ওয়েল, প্রথমত শিওরলি বাংলাদেশ চিন্তাভাবনা করে তার প্লেয়িং 11 সাজাবে বা সাজিয়েছে, সেটাই অবভিয়াস। খুব বেশি পরিবর্তন তো আসলে নেই। এই সিরিজটাতে লিটন কুমার দাস এবং মুশফিকুর রহিম তারা দুজন আসলে স্কোয়াডে যোগ দিয়েছেন, যেটা খুব অবভিয়াস একটা ব্যাপার ছিল। এবং বাংলাদেশ এই স্কোয়াড নিয়ে আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাবে, রাসেল ডমিঙ্গো আসলে সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ তার প্রবাবল বেস্ট টি-20 স্কোয়াড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রবাবল বেস্ট টি-20 11 নিয়ে ম্যাচগুলো খেলবে। একটা দুটো এদিক ওদিক চেঞ্জ আসলে হতে পারে। আর নিউজিল্যান্ড, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে নিউজিল্যান্ড টিমটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে যে এই নিউজিল্যান্ড টিমের কেউই আসলে তাদের টি-20 স্কোয়াডে নেই, এবং এই নিউজিল্যান্ডের বেশিরভাগ ক্রিকেটাররা টি-20 আসলে খেলেইনি বলতে গেলে। 3জন মাত্র কিউই ক্রিকেটার আছে এই দলে যারা 10টার মতো টি-20 ইন্টারন্যাশনাল খেলেছে। ইনফ্যাক্ট টম ল্যাথম সবশেষ টি-20 ম্যাচ খেলেছেন সেই 2017-18-তে, তারপরে সে টি-20 ম্যাচ খেলেইনি, একেবারে ইনএক্সপিরিয়েন্সড একটা সাইড। বাট খুবই ইন্টারেস্টিং একটা দিক আছে, আপনি যদি এই টিমের ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং এভারেজ দেখেন এগেনস্ট স্পিন, তাহলে কিন্তু সেটা খারাপ না বা মন্দ না। অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট তারা এই দলটা গঠন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেই জায়গাটাতে ফোকাস করেছে সেটা হচ্ছে যে তাদের স্পিন খেলতে পারা ব্যাটসম্যান কারা আছে, তাদেরকে নিয়েই কিন্তু আসলে এই লাইন আপটা বা এই স্কোয়াডটা করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট তাদের ওপেনার থেকে শুরু করে টম ল্যাথম ইজ আ ভেরি গুড ব্যাটসম্যান এগেনস্ট দ্য স্পিন। আরও যারা রয়েছে তারা কিন্তু স্পিন আসলে খারাপ খেলে না, মোটামুটি ভালোই খেলে। আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে, আমি একটা স্ট্যাট আসলে দেখছিলাম যে আমাদের এই হোম অফ ক্রিকেটে অর্থাৎ মিরপুর শেরে বাংলাতে, এখানে আমরা সবসময় বলে থাকি যে স্পিনাররা ডমিনেট করে। আসলে ফ্যাক্ট কোনটা? আসলেই কি শুধু স্পিনাররাই বাংলাদেশকে ম্যাচ জেতায় কিনা? আমরা যদি একটা পরিসংখ্যান একটুখানি দেখি, সবশেষ 15টা ম্যাচ, যে 15টা ম্যাচে বাংলাদেশ এই হোম অফ ক্রিকেটে জিতেছে, সেখানে কিন্তু 59টা উইকেট আসলে নিয়েছে ফাস্ট বোলাররা এবং 57টা উইকেট নিয়েছে আসলে স্পিনাররা। সো দেখা যাচ্ছে যে ম্যাচগুলো আমরা জিতেছি সবশেষ 15টা ম্যাচ হোম অফ ক্রিকেটে, সেখানে কিন্তু পেস বোলাররা উইকেট বেশি নিয়েছে, 59 উইকেট তাদের এবং 57 উইকেট নিয়েছে আসলে স্পিনাররা।
এবার আমরা যদি দেখি যে ম্যাচগুলো আমরা হেরেছি হোম অফ ক্রিকেটে সবশেষ 15টা ম্যাচ, সেখানে কি অবস্থা ছিল পেস ভার্সেস স্পিনে, এবং সেখানেও কিন্তু পেস বোলাররা উইকেট নিয়েছে 38টা এবং স্পিনাররা উইকেট নিয়েছে 40টা, অর্থাৎ পার্থক্য মাত্র 2টো উইকেটের। অর্থাৎ এখানে যে আসলে আমাদের ফাস্ট বোলাররা পারফর্ম করে না, ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে তা না। এবং আমার কাছে মনে হয় যে নিউজিল্যান্ডের এই টিমের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক টাইগার বোলার হতে যাচ্ছে মুস্তাফিজুর রহমান, কারণ মুস্তাফিজকে খেলা এমনিতেই ডিফিকাল্ট। সাবকন্টিনেন্টের উইকেটে মুস্তাফিজকে খেলা আরও ডিফিকাল্ট। তার বল প্রচণ্ড গ্রিপ করতে থাকে, তার বলে কাটার ধরতে থাকে, আরও ডিফিকাল্ট যদি আপনি কখনোই মুস্তাফিজকে না খেলে থাকেন। এবং এই যে নিউজিল্যান্ডের টিমটা এসছে এবং তাদের লাইন আপের যে ব্যাটসম্যানরা, তারা কিন্তু মুস্তাফিজকে কখনো আসলে খেলেনি বা সেভাবে করে খেলেনি। এই জায়গাটাই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথের জায়গা। মুস্তাফিজের যে 4টা ওভার, সেই 4টা ওভার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমার মনে হয় যে গেম চেঞ্জার বা ম্যাচ উইনার মুস্তাফিজের হওয়ার সম্ভাবনা সবসময় আসলে বেশি থাকে। যাই হোক, অপোনেন্ট নিয়ে চিন্তা না করে বাংলাদেশের যে ভাবনাটা ভাবা উচিত সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে যদি বাংলাদেশ কিছু ম্যাচ জিততে পারে, সিরিজ জিততে পারে, এবং স্পেশালি টপ অর্ডার যদি পারফর্ম করে, সেটা আসলে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস দেবে গোটা দলকে, স্পেশালি ওপেনিং পেয়ার। এই জায়গাটা বাংলাদেশের জন্য খুব বড় চিন্তার কারণ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন তামিম ইকবাল তিনি আসলে জানিয়েছেন যে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ তিনি খেলবেন না। আমরা আসলে ধরে নিয়েছিলাম তামিম ইকবাল ব্যাক করবেন এবং টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে ব্যাক করবেন। লাস্ট সিরিজ যেটা 4-1 অস্ট্রেলিয়ার এগেইনস্টে আমরা জিতলাম, সেখানে কিন্তু আমাদের ওপেনাররা নাইম শেখ বা সৌম্য আমি একটু সরকার। ইন্টারাপ্ট করছি আপনাকে, বিকজ আপনি যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন ডেফিনেটলি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই, বিকজ নট অনলি টক অফ দ্য টাউন রাইট নাও, এটা টক অফ দ্য মানে বাংলাদেশ বলবো যে কান্ট্রি হয়ে গিয়েছে যে তামিম ইকবাল খেলছে কিনা ওয়ার্ল্ড কাপে। আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে চাই রাজক ভাই আপনার সাথে, কিন্তু তার আগে আমাকে নিতে হচ্ছে একটা ব্রেক। ভিউয়ার্স, নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি। আলাইশা কার্ড প্রেজেন্টস ক্রিকেট ম্যানিয়ায় ফিরবো একটু পরে। সাথে ছিলেন, আশা করবো সাথেই থাকবেন। এসে গেল আলেশা Hello.
Once again, welcome back in Alaysia Card presents Cricket Mania with আমাদের কাজ এবং যে আলোচনা করতে চাই তো আমাদের কান্ট্রি তামিল দল ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছেন না তিনি এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন ডেফিনেটলি ফ্যান হিসেবে আমরা চাই তিনি খেলুক আর তিনি যদি নাও খেলে সেটা কতটুকু যৌক্তিক বলে আপনি মনে করেন? দেখেন তামিমের ভিডিওতেও কিন্তু পুরো ক্লিয়ার করে দিয়েছে জিনিসগুলো। আমাদের এখনো যেহেতু আমরা টিভি ক্লিয়ার করিনি, তো এটা আমাদের খুব ভালো হয়েছে যে আগেও বলেছে এটা একটা ব্যাপার। আর পুরো ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে কি কারণে খেলতে চাচ্ছে না। তো আমি মনে করি ও যে টাইপের প্লেয়ার, ও যে মানের প্লেয়ার, ওর ডিসিশনকে আমাদের আসলে রেসপেক্ট করাই উচিত। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম যে অনেক ধরনের কথা আসতে পারে যে মানে কেন করলো, আসলে এখানে আসলে কেন খুঁজে লাভ নেই, বিকজ এটা কিন্তু ওর ডিসিশন। এটা এরকম না যে ওকে কেউ পুশ করেছে, কেউ প্রেস করে ওর কাছ থেকে কথা করছে, ও নিজেই এটা করেছে। তবে আনডাউটেডলি খুবই সাহসী একটি ডিসিশন ছিল, বাট আমরা চাইবো তিনি খেলুক। হোয়াটএভার আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যেটা নিয়েও খুব মানে চর্চা হচ্ছে এই মুহূর্তে, মুশফিকুর রহিমের অ্যাকচুয়ালি উইকেট কিপিং নিয়ে, যে তাকে দুদিন দেয়া হয়েছে, সোহানকে দুদিন দেয়া হয়েছে এবং আরেকটি দিন যে ভালো করবে তাকে দেয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারগুলো আসলে অনেক ভেতরের প্ল্যানিংয়ে থাকে, বা সেই প্ল্যানিংটা যখন পুরো দেশের মানুষ জানতে পারে, এটা একটা ক্রিকেটারের উপরে কিন্তু স্পেশালি সিনিয়র ক্রিকেটারের উপর কিন্তু অনেক ধরনের প্রেশার চলে আসার কথা। এই ব্যাপারে আপনার অভিমতটা কি? হ্যাঁ, আপনি এই কথাটা যৌক্তিক যে আসলে এইভাবে না আসলে ডিক্লিয়ার করে টিমের যে মানে যে প্ল্যানটা থাকে, আমার কাছে মনে হয় যে প্ল্যানটা সিক্রেট থাকা দরকার বা সিক্রেট ভাবেই কাজ করা উচিত। ইভেন যে মুশফিকের সঙ্গে হয়তো কথা বলতে পারতো, বা যে আর যে করবে ওর সাথে সোহান আছে, তারপর লিটন আছে, ওরা যেই করবে কিপিং বা যে, তো এটা ওদের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে আসলে এটা সবার কাছে ওপেন করার আসলে খুব একটা দরকার ছিল না। সামহাও এই জায়গাগুলোতেও মনে হয় আমাদের আরেকটু কেয়ারফুল হতে হবে। আর ওয়েল, আরেকটা কথা জানতে চাচ্ছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ার সাথে এই নিউজিল্যান্ড টিমের কিন্তু বেশ মিল, যদি বলি মিল হচ্ছে তাদেরও ডানহাতি ব্যাটসম্যান বেশি ছিল, এই টিমেরও ডানহাতি ব্যাটসম্যান বেশি। সেদিক থেকে স্ট্রেংথের কথা আমি জানতে চাচ্ছি না, বিকজ আমি জানতে চাচ্ছি যে বামহাতি বোলার তাহলে বাংলাদেশে রাইট নাও যারা আছেন তার মধ্যে নাসুমের আছে খেলার সম্ভাবনা কতটুকু, এবং স্কোয়াডটা কিন্তু আমি দেখতেই পাচ্ছি একাদশটা কিন্তু এখনো পাইনি। আচ্ছা, দেখেন যেহেতু ওদের বেশি রাইট হ্যান্ডেড প্লেয়ার আছে, তো সেক্ষেত্রে আসলে নাসুমের থাকাটাই স্বাভাবিক না। আর নাসুম কিন্তু লাস্ট সিরিজটা খুব ভালো খেলেছে, তো আমার কাছে মনে হয় যে আসলে নাসুম দলে থাকাই উচিত। এবং মানে ডেফিনেটলি টিম ম্যানেজমেন্ট সেইভাবেই ডিসিশন নিবে। স্পেশালি কোচ ক্যাপ্টেন হচ্ছে সব থেকে কাছ থেকে দেখে, এবং 11 করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সব থেকে বেশি, যে ওরাই ডিসিশনটা নেয় মেইনলি, যে কাকে খেলালে সব থেকে সুবিধা হবে টিমের। আরো হ্যাঁ, সিলেক্টর বা ম্যানেজমেন্টের সাথে ওরা যোগাযোগ করে যে আমরা এটা করতে যাচ্ছি, বাট ওরা আমি খুবই স্বাভাবিকভাবে এটাই হবে যে ওরা সব থেকে ভালো কম্বিনেশন চাইবে। এবং যেহেতু নিউজিল্যান্ডের সাথে খেলা, বেশি রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান রয়েছে, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে নাসুমের ইনক্লুশন তো ওকে। এবং শক্তিমত্তার জায়গায় আপনি আমাকে অফ দ্য রেকর্ড বলছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ার আসলে যে এই দলটা ফার বেটার, তো বাংলাদেশের জন্য একটা ভালো ফাইট করা একটা অপশন থাকবে। যাই হোক, এই বিষয়ে আরও কথা বলবো, কিন্তু তার আগে ফাহিমের কাছ থেকে আরেকবার ঘুরে আসতে চাই। ফাহিম, আমরা কথা বলছিলাম এবং আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে মুস্তাফিজ হতে পারে গেম চেঞ্জার, সেটা তো ডেফিনেটলি, কিন্তু তারপরেও জানতে চেয়েছিলাম যে নাসুম কি দলে থাকছে কিনা, এবং হোয়াট অ্যাবাউট লেগ ব্রেক বোলার বিপ্লব? অলরাইট, সো টিমটা কিন্তু আসলে দিয়ে দিয়েছে নাসুম আহমেদ, হি ইজ প্লেইং, বাট একটু অবাক হয়েছি যে শরীফ প্লেইং 11-এ নেই, কারণ শরীফের যে পারফরমেন্স ছিল সবশেষ দুইটা সিরিজে, তাতে করে আজকের ম্যাচে আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে শরীফ হয়তো খেলবে। আই এম নট শিওর যে কোনো ইনজুরি প্রবলেম তার আছে কিনা, বাট আমার মনে হয় যে তাকে হয়তো রেস্ট দিয়ে পরের ম্যাচে খেলানো হবে। সো শরীফ খেলছে না। শরীফ জিম্বাবুয়ের এগেন্স্টে 3 ম্যাচে কিন্তু 6টা উইকেট নিয়েছিল, এবং ব্যাক টু ব্যাক দুটো সিরিজে এগেন্স্ট অস্ট্রেলিয়া হি ডিড রিয়েলি ওয়েল, যেখানে 4 ম্যাচে 7 উইকেট নিয়েছিল শরীফ, এবং ইমপ্রেসিভ বোলিং করেছে। বাট আজকে প্লেইং 11-এ তাকে রাখা হয়নি। আজকে যে প্লেইং 11 আমরা দেখছি, মোহাম্মদ নাইম, লিটন দাস ওপেনিং ব্যাটসম্যান, শাকিব আল হাসান নাম্বার 3, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, নুরুল হাসান চৌহান, আফিফ হোসেন, মেহেদি হাসান, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, নাসুম আহমেদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান। দুজন ফাস্ট বোলার, সাইফুদ্দিন খেলছেন, মুস্তাফিজ খেলছেন, দুজন স্পিনার, মাদি খেলছেন, এবং একই সাথে নাসুম আহমেদ খেলছেন, সাকিব আল হাসান, তো সাকিব আল হাসান আছেনই। সো মোটামুটি এই হচ্ছে 5 জন বোলার। এবং নিউজিল্যান্ডের যে টিম, সেখানে কিন্তু 2 জন প্লেয়ারকে তারা আজকে ডেবিউ করাচ্ছে।
এবং দুজনই একেবারে ইয়াং স্টার। রাচিন তিনি আজকে খেলছেন এবং এই রাচিন কিন্তু আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশে খেলে গেছেন 2016 সালে, যদিও সেটা অনেক আগের কথা। 2016-তে রাচিন রবীন্দ্র তিনি এখানে এসে বাংলাদেশে আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছেন এবং একই সাথে কোল তিনিও আজকে অভিষিক্ত হচ্ছেন, তাকেও খেলানো হচ্ছে। সো দুটো নতুন প্লেয়ার নিউজিল্যান্ডের লাইন আপে আছে। ইয়াং স্টারদেরকে নিউজিল্যান্ড টিম তারা বেশি আসলে প্রমোট করার চেষ্টা করছে এবং যেহেতু তাদের প্লেয়ারের সংখ্যা অনেক এবং একই সাথে কোভিড সিচুয়েশনে বায়ো বাবলে প্লেয়ারদের ব্রেক দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা মাথায় রেখে এখন সবগুলো টিমই তার যে বেঞ্চ স্ট্রেংথ সেটাকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করছে এবং রোটেশন পলিসিতে তারা বিভিন্ন সিরিজে বিভিন্ন প্লেয়ারদেরকে পাঠাচ্ছে এবং খেলাচ্ছে। এবং এই ব্যাপারটা এখনকার সময়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায় ক্রিকেটাররা। দিনের পর দিন বায়ুবাবলে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং কোয়ারেন্টিনে থাকা বায়ুবাবলে থাকা খুবই কঠিন। তো সেই কারণে পাইপলাইন স্ট্রং হলে আপনি রোটেশন পলিসি ইউজ করতে পারবেন, আপনি আপনার বেঞ্চ স্ট্রেংথ সেটা বিভিন্ন সফরে বা সিরিজে আপনি আসলে দেখতে পারবেন। এবং তাদের মূল যে টিমটা ওয়ার্ল্ড কাপে খেলবে তারা পাকিস্তান সফরে যাবে এবং সেখান থেকে তারা ওয়ার্ল্ড কাপে আসলে পারফর্ম করবে। সো বাংলাদেশ দারুণ লাইন আপ নিয়ে খেলছে এবং যেটা বলছিলাম, তামিম ইকবাল যদি ওয়ার্ল্ড কাপ না খেলে সেক্ষেত্রে ওপেনিং পেয়ারটা কি হবে? সৌম্য সরকার অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্টে রান করতে পারেনি, চিন্তার কারণ রাজ্জাক ভাই রয়েছেন। রাজ্জাক ভাইয়ের নিশ্চয়ই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে যে সৌম্য তো রান করতে পারছে না। তো সেই জায়গাটাতে লিটন কুমার দাস তিনি সুযোগ পাচ্ছেন ওপেনিংয়ে এবং তিনি যদি রানটা পান তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের নির্বাচকদের বা আমাদের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের কিছুটা চিন্তা মুক্ত হবে যে না ঠিক আছে, ওপেনিং পেয়ার ফাইনালে পাওয়া গেল নাইম শেখ এবং লিটন কুমার দাস। সো ওই জায়গাটা একটা বিগ কনসার্ন, টপ অর্ডার একটা বিগ কনসার্ন। সাকিব আল হাসান অ্যামেজিং খেলছেন কিন্তু বোলিংয়ে, ব্যাটিংয়ে এখনও সেই সাকিব 2019 ওয়ার্ল্ড কাপের সাকিবের ছিটে ফোটাও কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে না, স্ট্রাগল করছেন। হি ইজ দ্য নাম্বার 3 ব্যাটসম্যান অফ দ্য টিম। সুতরাং ওপেনিং পেয়ার রান করছে না, নাম্বার 3 সাকিব আল হাসান এখনও ফুল রিদমে নেই। ওয়ার্ল্ড কাপের আগে এই জায়গাটা যদি বাংলাদেশ শর্ট আউট করে ফেলতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে শিওরলি টাইগাররা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে। ফাহিম, আমি প্রশ্ন আরেকটি করতে চাই আপনাকে। আপনি বলছেন কিছুক্ষণ আগে তামিম ইকবালকে নিয়ে আমরা কথা বললাম, রাজ্জাক ভাই বললেন যে তিনি আসলে তার ডিসিশন নিয়েছেন এবং সেটাকে রেসপেক্ট করা উচিত টিমের বা সবার। আপনার কাছে জানতে চাই এই ডিসিশনটা আসলে বাংলাদেশ টিম এবং বাংলাদেশের জন্য আসলে কতটুকু কি হলো? দেখেন, তামিম ইকবালের একটা ইন্টারভিউ আমি নিজে করেছি এবং সেই ইন্টারভিউতে তামিম ইকবাল বলেছেন যে যে কোনো একটা ফরম্যাট হয়তো তিনি ছেড়ে দিতে পারেন, সেই আভাস তিনি আসলে আগে ভাগে দিয়ে রেখেছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে ফরম্যাটটা T20 হবে সেটাই আসলে মনে হচ্ছিল। ওয়ানডে টিমের তিনি ক্যাপ্টেন এবং তার ক্রিকেটের যে ধ্যান জ্ঞান সেটা এখন ঠিক এই মুহূর্তে 2023 ওয়ার্ল্ড কাপ কেন্দ্রিক এবং তিনি 2023 ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশকে লিড করবেন এবং 2023 ওয়ার্ল্ড কাপে বড় কিছু অ্যাচিভ করতে চান। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যদি আমরা বলি কিভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় সেটাই আসলে তামিম ইকবালের মাথায় এখন ঘোরে, তিনি শুধু সেটা নিয়ে এখন ভাবেন। সেটা তার ক্যারিয়ারের এখন সবচেয়ে বড় কনসার্নের জায়গা। 2023 ওয়ানডে ওয়ার্ল্ড কাপ, এরপরে টেস্ট ক্রিকেটটাও তিনি এনজয় করেন, টেস্ট ক্রিকেটটাও তিনি খেলে যেতে চান। আর T20টা তিনি আর খেলবেন না। সারপ্রাইজিং তো বটেই, যেখানে আপনি দেখেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রিকেটাররা T20 বেছে নেয়, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট তারা খেলে, সেখানে তামিম ইকবাল খান টেস্ট এবং ওয়ানডে বেছে নিচ্ছেন এবং T20 খেলবেন না, ন্যাশনাল টিমে আর খেলবেন না, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে শিওরলি তিনি খেলবেন। সারপ্রাইজিং, শিওরলি সারপ্রাইজিং ডিসিশন তো বটেই। এবং একটা ওয়ার্ল্ড কাপ যেখানে প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে ওয়ার্ল্ড কাপে পারফর্ম করা বা ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা, সেখানে এই ওয়ার্ল্ড কাপে তামিম ইকবাল খেলবেন না। নিশ্চয়ই তিনি ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ বাংলাদেশ টিম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার কাছে হয়তো মনে হয়েছে তার যে ইনজুরির যে অবস্থা, ইনজুরির যে চলমান পরিস্থিতি, তাতে করে ওয়ার্ল্ড কাপ খেললেও তার ভালো খেলা হয়তো ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এবং তিনি ভালো না খেললে সেটা দলের উপরে চাপ তৈরি করবে। সেই চিন্তাভাবনার থেকে হয়তোবা তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একজন ক্রিকেটার সে নিজেই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে যে তার সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত, তার বডি কতটুকু পারমিট করছে, কোন ফরম্যাটে কিভাবে, সেটা ক্রিকেটারই ভালো বুঝতে পারে। এবং যদি এইরকম সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে থাকেন, ডেফিনেটলি উই অল শুড রেসপেক্ট হিজ ডিসিশন। অফকোর্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমিও বলছিলাম যে উই শুড স্যালুট হিজ ডিসিশন। ওয়েল, আমরা কথা বলছিলাম যে আজকে লিটন কুমার দাস খেলছেন এবং ডেফিনেটলি তাকে আমরা ওপেনিংয়ে দেখবো নাইমের সাথে সাথে। লিটন কুমার দাসের আজকের এই ম্যাচে বা এই সিরিজে তার অন্তর্ভুক্তি, এটা কি তার পারফরমেন্সের কারণে নাকি সৌম্য সরকারের আসলে বাজে পারফরমেন্সের কারণে? ওয়ার্ল্ড কাপের সেট আপ হচ্ছে এইগুলা,
আমরা যেগুলোকে বলি যে আমরা বলি যে ব্যাটিং উইকেট করে ওয়ার্ল্ড কাপ সেট আপ করা বা এইগুলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপের সেট আপ, যে কনফার্ম করা যে এই জায়গাতে আমার এরকম ইয়ে আছে। যেমন এই খুব বেশি কিন্তু বড় কোনো পরিবর্তন হওয়ার চান্স কম ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে, কারণ লাস্ট 3টা সিরিজ 4টা সিরিজ ধরে যারা খেলছে এর মধ্যেই থাকবে টিম। তো দেখা যাবে এইটা হচ্ছে সেট আপ, যে হ্যাঁ আমি এখানে দেখলাম। তাহলে আপনি আপনার কাছে যদি দুইটা একই জায়গার জন্য 3টা 4টা জিনিস থাকে তো আপনার জন্য ইজি ব্যাপারটা, যে আপনি অপশন আছে যে আপনি যেতে পারছেন, যে এই প্লেয়ারকে এখানে খেলানো যাচ্ছে, ওখানে খেলানো যাচ্ছে, 2টা 3টা জায়গাতে খেলানো যাচ্ছে। তো সেটা এইগুলা হচ্ছে সেট আপ ওয়ার্ল্ড কাপের, এই হচ্ছে প্র্যাকটিস। তবে এই সেট আপটা একটু আগে যদি কনফার্ম করা হতো তাহলে হয়তো ক্রিকেটাররাও একটু নিশ্চিত থাকতো বা সেইভাবে তারা প্রিপেয়ার্ড হতো। হোয়াট এভার, এই বিষয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না। আমি এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি, যে ওপেনিং করছে, যেটা আমরা বললাম ওপেনিং নিয়ে কথা বললাম, 3 নম্বর পজিশনে কে আসছে বা থাকছে সেটাও আমরা জানি। 4-এ ডেফিনেটলি মুশফিক থাকবে, 5 এবং 6 এরপরে এই জায়গাগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ 6-এ খেলছে না কোন জায়গায়? দেখেন এইটা হচ্ছে সিচুয়েশন অনুযায়ী খেলা হয়, মানে এই জায়গা এই 3টা এই 5-এর পরের থেকে 2টা 3টা জায়গা হচ্ছে একদম ডিপেন্ড করে সিচুয়েশন কি ডিমান্ড করছে সেটা। যেমন আফিফ আছে আপনার, তারপর আপনার রিয়াদ রয়েছে, ইভেন মেহেদি আছে, আবার ও ব্যাটিং করতে পারে মোটামুটি। তারপর মানে এরপরে যারা আছে সাইফুদ্দিন আছে। তো আপনার ওই যদি 1 ওভার বাকি থাকে তো দেখা যাবে ডেফিনেটলি সাইফুদ্দিন যাবে, সাইফুদ্দিনকে পাতো ওই তখন কিন্তু আপনার নাম্বার ধরা হয় না যে কত নাম্বারে গেল, হতে পারে এটা 3-4 নাম্বার 5 নাম্বারে গেছে, বাট এরকম মানে সিচুয়েশন অনুযায়ী ডিসিশনটা হবে, রাইট? বাট লাস্ট 10 ম্যাচ যদি আমরা দেখি সেখানে কিন্তু 6 নম্বরে খেলার সুযোগ তেমন একটা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের হয়নি, বাট সেই জায়গায় তিনি খুব ভালো খেলে থাকেন। ওয়েল, আমরা আসলে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এবং মাঠে চলে যেতে হবে। আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন করার আগে আমি একটু ফাহিমের কাছ থেকেও শেষ প্রশ্নের উত্তরটা জেনে আসি। ফাহিম, অফকোর্স জানতে চাইবো যে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে কত রানে আটকে ফেলতে যাচ্ছে এবং সেই সাথে পাওয়ার প্লেতে কি ধরনের টার্গেট হওয়া উচিত এই উইকেটে? দেখেন, প্রথমত অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্টে যে 5টা T20 ম্যাচ আমরা খেলেছিলাম সেখানে ফার্স্ট ইনিংসের ব্যাটিং এভারেজ ছিল 125। তো আমার কাছে মনে হয় যে 125 না হলে 135-এর উপরে ফার্স্ট ইনিংসের ব্যাটিং এভারেজ এই সিরিজেও যাওয়ার চান্স আসলে খুবই কম। সেক্ষেত্রে 135-140-র মতো একটা স্কোর হয়তো বা নিউজিল্যান্ড করবে, এবং সেটা যদি করে বাংলাদেশের সেটা খুব সহজেই আসলে চেস করা উচিত। আরেকটুখানি বলে রাখি যে বাংলাদেশে এসে সবশেষ যে 11টা ম্যাচ নিউজিল্যান্ড খেলেছে, 11টা ম্যাচের ভেতরে 10টাতেই নিউজিল্যান্ড হেরেছে, একটা মাত্র ম্যাচ জিতেছে। তখন কিন্তু সব বাঘা তাদের টপ ক্রিকেটাররা এসেই এখানে হেরেছে, টপ ক্রিকেটাররা এসেই বাংলাদেশে জিততে পারেনি। সেখানে এই যে টিম, এই টিমের অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত, বাংলাদেশে খেলার অভিজ্ঞতা নাই বললেই চলে। সুতরাং শিওরলি বাংলাদেশ ডমিনেট করবে এই সিরিজে এবং বাংলাদেশ জিতবে। থ্যাংক ইউ রাজ্জাক ভাই। ডেফিনেটলি আপনার কাছে ছোট্ট করে এক শব্দে শুনতে চাই বা এক সেন্টেন্সে কত রান? ম্যাক্সিমাম 130। 130, লেটস সি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভিউয়ার্স, চলে যাব সরাসরি মাঠে। বেস্ট অফ লাক টাইগার্স। All us to wait and see what transpires on a day where the clouds have broken apart and it's all looking good. The weather looks good, the ground looks good, and we're in for some interesting cricket in this first T20 International in the Bangabandhu T20 series here. Well, as you heard, New Zealand skipper Tom Latham winning the toss and deciding to bat first. The 2 batters out there in the middle for New Zealand. We've got a new unit here, and just tell you who they are just in a moment. There you go. Tom Blundell is going to open up the right-handed batsman from one end, and those are his numbers. 31 years old, into his 4th match. Good strike rates, and he's partnered in the middle by Rachin Ravindra, making his debut. 23rd match in his T20 career, 135.34, so very good strike rate. How is he going to do in this first T20 International? Alongside me, Atul Vasan. Very good afternoon to you. Good afternoon, Shamim, and quite hot and humid in the middle. The clouds have just been that kind of a day. It was raining in the morning, but now perfect conditions for cricket. And as expected, spinners to start with the new ball. It's Mehedi Hasan was had so much success in this last tour of Australia.
takes wickets early on in his overs. It's got that surprise arm ball, and that's what batsmen will have to be careful about. Blundell ready to take the first strike. We're live from the Shedabangla National Stadium. We saw a new ball turning square against Australia, and this pitch is the kind of pitch which offers a lot of grip, and the seam also is not very pronounced on these white ball Kookaburra balls, so spinners don't mind bowling with the new ball so much. Gives it a bit of air. That's good to see. He's tended in the last quick run taken. Direct throw might have been a little interesting there. Well, singles and doubles are very crucial, especially on these kind of pitches and grounds. We've seen the average scores being very low. 121 was the average score against Australia, and you've got to take your chances. Early wickets will be very crucial because of the pressure that creates. Cusp of history, because Bangladesh has never won against New Zealand in T20 cricket, so, and that was true against Australia as well, but they won that series 4-1. A lot to play for. That's the ball. It's chipped up into the air, straight into the hand of Sheikh Mehedi Hasan. The first wicket goes. That little bit of difference in speed really foxed the batsman. All he could do is give him a leading edge, and he's lost his wicket. My God, what tragedy. Golden duck for the debut opener batsman, Rachin Ravindra. The ball didn't come onto the bat. He closed the face of the bat too soon. And this is what happens when you've not had too much practice or experience on these kind of pitches. Well, early strike once again. It's Mehedi Hasan who does the trick. And the first wicket goes for New Zealand very early on. He is distraught, understandably. And New Zealand are... আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? ফেটে যাওয়া চুল নাকি ঝরে পড়া চুল? চুলের সমস্যা যেন আপনার চুলের সাজে বাধা না হয়। চুলের সমস্যা মানে হচ্ছে চুলের ড্যামেজ। ডাভ এর 1/4 ময়শ্চারাইজিং মিল্ক এবং ক্যারাটিন অ্যাক্টিভ চুলের ভেতর থেকে ড্যামেজ রিপেয়ার করে। ডাভ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়শ্চারাইজিং। The batsman didn't know very much about that, playing for that little bit of turn, the ball holding its line and beating the outside edge of the bat. The ball skidding through, played for the turn, but disaster. Rachin Ravindra making his debut. Again, the ball didn't come onto the bat. He just waited and waited and just scooped the catch back. They are in position, New Zealand, after losing that wicket. They've got to be very, very circumspect and very watchful of this wicket. But normally the new ball skids on, but there is certainly grip for the bowler. And look at the confidence. Just seems like he relishes bowling with the new ball. And all these spinners in this age of T20 are so well tuned to bowl with the new ball, knowing that there won't be any turn. The ball is hard, you can hit through the line. Only 2 players outside the circle. 1 for 1. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো। তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড মানি করুন যে কোনো প্রয়োজনে। কিরে আগুন কি জ্বলবে? একটু সুস্পেন্ড করতেছি। রুচি ঝাল চানাচুর, পোড়ায় আগুন।
ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার ওয়ান, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। Well, once again, really trying to make room for himself. Could not get onto that ball. Just that lack of pace. But these are boundary balls in any other condition. Look at that. It was shot there for the cut, but the turn straight away. Oh, what a jaffa. That's a fabulous delivery. That little bit of drift onto the middle and leg stump and then turning away the last moment, squaring him up, almost inducing the edge. Have a look at this. This is the angle it comes in at and grips and turns and bounces. We saw a puff of dust also coming off the pitch. Again, this is the real test for these inexperienced Kiwi batsmen. Will Young is the new batsman alongside Blundell, and they've got their work cut out. In complete disarray. Very confused with the nature of the wicket. Oh, once again. The expression on the face of the batsman clearly shows that they are in confusion. Not easy to play, boy. Not easy to play, come boy. The script is to get as many runs possible in the first 6 overs. But how do you counter this? But that's well played. That's a bold strike. That's a risky shot, no question about that. But I think the best way to go for the Kiwis would be the sweep shots to counter this spin from the Bangladeshis. But yes, Shamim, in the morning when they were warming up, I saw a lot of players getting the throwdowns, and most of them were practicing the sweep shot. But this is a safe bet, playing the reverse sweep, knowing that there's no chance of getting LBW. Looking at the turn, the bowler wasn't expecting that. He waits, does well to wait on it. You don't have to hit every ball out of the ground. You've got your 4 runs, 4 very crucial runs. Ends the over. 2 overs done. লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয়, তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। কমপ্লিট ফ্রেশনেস পাচ্ছ তো? নতুন ক্লোজ আপ অলরাউন্ড ফ্রেশ দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, যা আসে অলরাউন্ড যত্ন থেকে। তোমার সব প্রয়োজনের জন্য জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, পরিষ্কার করে গভীর ভাবে, প্লাক সরায় আর ক্যাভিটি প্রতিরোধ করে। দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, দেয় অলরাউন্ড যত্ন। ক্রিস্পি, ডেলিশিয়াস। রিদিশা চকোফান, রিদিশা চকোফান বিস্কিট। দেশি পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপি কম্বিনেশনে তৈরি প্রাণ মিলি সস, সসের বস। On debut, how disappointing can that be? And there's been a bit of a struggle. Blundell on strike. Quietly behind that, thinking of a run. Now direct throw. He had almost given up, I thought. Now this is the last thing the Black Caps want. You've got to get their communications in order. Once you see a wicket like this, you get desperate for runs, and rotating the strike is a Once you see a wicket like this, you get desperate for runs, and rotating the strike is a good option. But you got to be careful, because if you get run out, it's kind of a waste in T20 cricket. Well, he's disappointed Saifuddin. He thought maybe if there was a direct strike, there's an opportunity for another run out. So they're living rather dangerously here at the moment, Atul. Well, they've decided not to go for the big shots, that's for sure. Ball goes to him. Bangladesh has got all angles covered. Oh yeah.
game. But to see a wicket like this, you get desperate for runs. Fox, Shakib Al Hasan. Rotating strike is And no respite for the Kiwi batsman because Mohammedullah is rotating the bowlers. The third over, we have seen the third option. good option, but you got to be careful because Go back to that, if you that long get ball again. run out, Always makes it's the kind of batsman waste wonder it's in going to T20 turn away cricket. or not. Well, when you have seen Well, a he's couple of balls disappointed turn himself square, with Bean. He thought maybe then if there was it a makes it direct more strike, there's an difficult for you with the opportunity arm for ball, which is another left runner. for So they're living rather dangerously here at the moment, Atul. wicket. No bounce, no turn. well, they've decided not to go for the And big another shots. one goes. Oh dear. That's really very, very bad batting. He just leant back to a ball he was not sure of the length of the ball, the height of the ball, just trying to play it away on the Rather outside. dangerously The here at the inside moment, part of Atul. the bat and No crashes bounce, no into turn. the stumps. Well, they've decided not to go for the Now big it's shots. down. goes. Here it is. Oh You dear. can't blame the batsman for this, but there was no bounce at all. This ball gripped the surface. Well, Very, very bad batting. He just leant back No to a option. ball he was sure of No the answer length to of the that. ball, the So height. Young departs as well. Just trying to play it away on the Now it's outside. 6-2. Wicket. No bounce, no turn. Well, they've decided not to go for the big shots. Here it is. Oh dear. You can't blame the batsman for this, but there was no bounce at all. This ball gripped the surface. Well, Very, very bad batting. He just leant back to a ball he was sure of the length of the ball, the So height. Young departs as well. Just trying to play it away on the outside. 6-2. Well, they've decided not to go for the big shots. Here it is. Oh dear. You can't blame the batsman for this, but there was no bounce at all. This but found the fielder. So tragedy for New Zealand once again. Another big wicket goes down. And now they're in deep, deep trouble. Look at that. The lone fielder in the deep. And home delivery for him. Well, Naeem Sheikh taking a very simple catch. Disappointment for Colin de Grande. Found the fielder. So tragedy for New Zealand once again. Another big wicket goes down. And now they're in deep, deep trouble. Look at that. The lone fielder in the deep.
and home delivery. ব্ল্যাক শাইন 5টি For him. ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায় যা গরম হোক Well, কিংবা Jay, ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় taking 24 a ঘন্টা very পর্যন্ত simple শাইন। catch. চুল সামলাবো, Disappointment শাইনও করবো। for But Colin on the fielder, the tragedy for New Zealand once again. Another big wicket goes down. And now they are in deep trouble. Look at that. The lone fielder in the deep. And home delivery. ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায় যা গরম হোক Well, কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় taking a 24 very ঘন্টা simple পর্যন্ত catch. শাইন। Disappointment for Colin The fielder, the tragedy for New Zealand once again. Another big wicket goes down. And now they are in deep trouble. Look at that. The lone fielder in the deep. And home delivery. taking a very simple catch. Disappointment Long time. Very accomplished. Another big wicket goes down. Given the captaincy, now he's got a role to play here. Take the team forward. He's got the technique to do that. But the pressure of T20 cricket is you've got to score runs as well. From where these runs going to come, that's a problem. along the ground. Well, immediately you should know that this is not the kind of pitch where you can play these half-hearted tries. These are going to come. Either you've got to be blocking or hitting it through. We've seen these 2-3 close calls where just play staggered runs. Ball is not coming on. It's a good try there. Well, immediately you should know that this is not the kind of pitch where you can play these Goes back and got him. Another one finds the net. This is unbelievable bowling by Bangladesh and rather disappointing batting by the New Zealanders. They are in complete misery. Well, a couple of deliveries that turned square and put that confusion in mind of Blundell. And this one goes down. Well, look at it. Quick, right, and center. You see the revolutions, but the ball just skidded through. And the pace of this delivery gets Blundell in. Nasir Ahmed. ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই। শিরশির অনুভূতি হয় সেন্সিটিভিটি থেকে। এটি দূর করুন সেন্সিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। এই ইনোভেটিভ টেকনোলজি শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে আর এর ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে। ব্যবহার করুন সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই দেয়ানিয়ার সব ছাড়িয়ে দারাজ পূরণ করলো 7টি বছর। এতগুলো বছর ধরে ভরসা রাখার জন্য থ্যাংক ইউ বাংলাদেশ। এখন সবার চাই মিল্কি বাটার আর চকলেটের স্বাদে ভরা রীতিশা ডেলিস কাপকেক। সব দিয়েছি বিকাশ অ্যাপের বেবি Lot of pressure on the skipper, Tom Latham. There must be chaos in the TV dressing সবার room. চাই মিল্কি বাটার আর A lot of চকলেটের স্বাদে players ভরা scampering. In T20 internationals that Bangladesh have taken 4 wickets in the first 4 overs of the innings, and that's one of them. Making. Just like that, even though you don't get the middle part of the bat, at least you get a bit of bat. Well, Bangladesh bowling machine is well oiled. They relish this kind of
situation, atmosphere, the pitch is right what the doctor ordered for them. And look at the confidence. They're bowling, mixing the deliveries well. The quicker deliveries, and they're bang on target. They've not given anything away. They haven't indeed, and it's been a pleasure to watch these young bowlers. Bangladesh depending on their spinners. 25 overs earlier on a regular basis, and even starting off with the first 5 here and almost creeping through. Came back in a hurry on that delivery. Good delivery, just a single run in that over. 5 completed. New Zealand are now 10 for 4. ঝিরঝিরে ডিশলাইন দেখে কি পেলেন? টিভিতে ঝকঝকে খেলা দেখুন আকাশে, আর আকাশ কিনে চলুন বিশ্বকাপে। এছাড়াও আছে স্মার্ট টিভি ও নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। অলি গলি ঘুরে ভিজে আছো ঘামে, এক ফাঁকে মন জুড়াও ঠান্ডা চুমুকে। দিন ভারী তবুও জীবন জারি, তৃষ্ণা মিটলে শান্তি মুখে হাসি অমলিন। মাঠা, প্রাণ মাঠা। টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা। সানসিল্ক পিঙ্ক থিক অ্যান্ড লং উইথ কেরাটিন ইয়োগার্ট চুলকে দেখায় ঘন, এখন 16% এক্সট্রা 3 টাকায়। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। I can tell why. It really has been an exceptional start from Bangladesh. Asked to bowl first, and they've made sure that they've broken the backbone of this New Zealand batting lineup. There you go. This man is a freak. He's proved what he's capable of against Australia. And the Kiwis will have to beware over this left-arm seamer. And straight away, Mustafizur Rahman rolling the fingers down the side of the ball. That's why Tom Latham was through the shot before the ball got there. Just holding into the surface, getting a bit of extra bounce. It's going to be very tough batting conditions out here. Shot that's gone through the gaps for a boundary. That's a welcome boundary indeed for New Zealand and Tom Latham. Mark of a good player. This time just waited on that delivery for the ball before pace was taken off it. Held into the surface a bit, got a bit of extra bounce. This time just sat back and waited for that to get to the top of the bounce. Very nicely, just caressing it through the offside field. Been a bit of rain around over the last few weeks. The outfield still good enough to get him a boundary. You got to look for this slowers and cutters from Mustafizur Rahman. Tom Latham this time totally disguised. I have to think that the approach to Mustafiz is going to be to nudge and nurdle the ball around, push it into the gap. It's going to be very difficult to play attacking strokes to him. If it's up and you're going to go over the top, then that can work for you. Otherwise, I think they're going to have to be rather circumspect with him. New Zealand batsman. What doesn't help is the fact that they've lost 4 wickets already. Change in the field, and at backward point goes back down to the boundary. Drifting down the leg side, Afif Hussain does well there, but he won't be able to stop the single. It's been a very good start for Bangladesh, and they need to capitalize by working hard on the field as well. Tom
Latham leading the side in Bangladesh for the first time ever, and it will be a huge challenge for this left-hander, not just as a batsman but also as a skipper. That's good work again from Mohammad Saifuddin, but at the same time, the left-hander gets a single. Last ball of the power play. Just the start that Bangladesh would have wanted. Oh, that's well bowled. It's the cutter, probably just a little too high to be crashing into the stumps. And that's the end of the first power play. New Zealand 18 for 4. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। দেয়ানিয়ার সব ছাড়িয়ে দারাজ পূরণ করলো 7টি বছর। এতগুলো বছর ধরে ভরসা রাখার জন্য থ্যাংক ইউ বাংলাদেশ। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। সেনসেশন ক্লাসিক স্ট্রবেরি ও কফি ভ্যারিয়েন্টে। ফুল টেস্টি ইলু বিলু ওয়েফার, অনেক মজার মজার ফ্লেভার। You look at the fielding position, there's a deep fine leg and deep mid wicket for off spinner Mehedi, and then now he asked the fielder at mid-on to go back at the log on region. Good shot. You find a lot of the time playing on surfaces that turning a lot. That's when you'll look to employ that sweep shot to the spinners. One that just gets them off their length. Sometimes just makes it a little bit easier for you to bat. Sometimes they tend to just go a little bit flatter. A little bit more time to see the ball playing off the back foot. But again, today we've seen that a couple of balls have been keeping low as well, so be careful. Trying conditions. And looking at those 4 wickets, probably the strong bottom hand comes into play in all the 4 occasions. And the Kiwi batters need to adjust and adapt to the condition really quickly. There goes on the sweep shot again, gets the top edge, and goes over the keeper. And there'll be another 2. Tom Latham. That's the slowness of the surface. Once again, the sweep shot, but couldn't connect it properly. Top edge of the bat and just over the keeper's head. Need to be really careful, Tom Latham. They've already lost 4 wickets. And Bangladesh are eyeing for the 5th. There's a slip in position for the left-hander and a cover fielder at shot. That's well bowled again. Bit of air this time. Mehedi Hasan. As a batter, as soon as you see that, you expect the ball to grip and turn. And this one just goes straight on. Use of the feet, and they will only get 1. These are the areas they need to work on, use of the feet, and wait for the right opportunities, rather go hard on the bowlers. I like that from Tom Latham. Hasn't been a lot of turn for Mehedi Hasan.
got himself to the pitch and just made sure that he maneuvered the ball to that wide line area. Oh, yes. Mehedi. Shabash, Mehedi. Worked away on the onside for a single. A very good over for New Zealand, 23 for 4. ঝিরঝিরে ডিশলাইন দেখে কি পেলেন? টিভিতে ঝকঝকে খেলা দেখুন আকাশে, আর আকাশ কিনে চলুন বিশ্বকাপে। এছাড়াও আছে স্মার্ট টিভি ও নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্র এবার